Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment. Har'aas barumsa keenya kutaa 11ffaatiin walitti deebinee jirra. Mata dureen barnoota keenyaa 3.1.2 irratti kan argamu Major Religions of Ethiopia kan jedhudha. Kana jechuun amantiiwwan gurguddoo Itoophiyaa keessatti argaman ilaaluuf deemna. Amma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan abdii guddaa isinirraa qabna. Waa'ee kanaa mee sirriitti gadi fageenyaan ilaalla. The peoples of Ethiopia follow different religion practices jedha. Kana jechuun immoo uummattoonni Itoophiyaa gocha amantii adda addaa hordofu yookaan amantii adda addaa waaqeffatu jedha. They practice monotheistic religions, that is religion based on the belief is one supreme God jedha. Kana jechuun amantiiwwan Itoophiyaanonni hordofan keessaa amantiin waaqa tokkicha hordofuu jechuunis amantii waaqa olaanaa tokkotti amanuu irratti hundaa'edha. Amantiin warra Itoophiyaa kuni religions practices can be divided into two categories jedha. Kana jechuun gochoonni amantii bakka lamatti qoodamuu danda'u jedha. Sadarkuma idil addunyaatti waa'ee amantii bakka lamatti qoodama. Indigenous and this is introduced from other region of the world jedha. Kana jechuun ammoo amantii dhalootaan yookaan amantii duudhaa jedhamee kan beekamu dhaloonni iddoo tokko qabuu fi akkasuma kan naannolee addunyaa biroo irraa gara naannoo tokkotti darban. Fakkeenyaaf amantii sadarkaa addunyaatti beekaman akka amantii musliimaa fi kiristaanaa kanaa fi amantii naannoo akka waaqeffataa kana indigenous kan jedhamu kanneen akka waaqeffattummaa kana fa'aadha. Kan ammoo introduced from other region jedhamu musliima, kiristaanaa fi kanneen birooti jechuudha. Indigenous religion kan jedhu laalame mata duree keenya irraatiin. Kana jechuun amantii duudhaa yookaan amantii dhalootaan iddoon tokko akka aadaatti amantaa godhatee hordofuudha. Indigenous religion practices predated monastic religions that were introduced into Ethiopia jedha. Kana jechuun gochoonni amantii dhalootaan jiraatan amantiiwwan waaqa tokkoo kan gara Itoophiyaatti galfaman amantiin waaqa tokkicha gabbaru otoo Itoophiyaatti hin galfamin dura kan gara Itoophiyaa dhufe sanatu amantii indigenasii jedhama Itoophiyaadhaaf. However jedha garuu haa ta'uu malee we do not know their origin and we cannot establish their evolution across different periods jedha. Kana jechuun ka'umsi isaanii yookaan ka'umsi amantii duudhaa kana waan hin beekamneef jijjiiramni isaanii yeroo adda addaa keessatti hundeessuun hin danda'amu yookaan haala amantaa kana jedhanii murteessuun waan salphaa miti jechuudha. Sababni isaa bara kana kaatee nama kanarraa kaatee wanni jedhamu hin jiru. They are many in number owing to culture and linguistic differences jedha. Kana jechuun amantiiwwan kunneen garaagarummaa aadaa fi akkasuma garaagarummaa afaanii irraan kan ka'e baay'inaan argamu yookaan lakkoofsi isaanii baay'eedha jedha. Among indigenous religion system, the names of certain deities and spirits reappear frequently, especially among groups speaking related languages jedha. Kana jechuun sirnoota amantii dhalootaan jiraatan keessatti maqaan waaqolii fi hafuurota namoota raajii ta'anii waan waaqaa hojjetanii murtaa'oo ta'e immoo kan wal fakkaatu yookaan deddeebi'ee ni mul'ata jechuu yeroo baay'ee. Keessumattuu immoo gareewwan afaanota wal qabatan dubbatan gidduutti maqaan waaqaa tokko ta'a jechuu amantiin aadaa yookaan indigenasii wal dhabaa ta'us. Certain features of this traditional belief system are broadly similar. For example jedha. Kana jechuun amaloonni tokko tokko sirnoota amantii aadaa yookaan amantii duudhaa kanaa bal'inaan wal fakkaatu jedha. Fakkeenyaaf immoo the extent of a sperm being identified with the SK addressed through species jedha. Kana jechuun jiraachuun uumama ol aanaa samii akka argamu yookaan karaa hafuurotaatiin
ilaalamuudhaan adda baafamee beekamuu akka danda'uu fi gara samii akka jiraatu ni amanama. Despite the above outward similarity, the arrangement of the accepted list of spirits, the ceremonies or rituals addressed to them, the social unities participating in the officiating of a specific ritual, and the nature of and the function of religious specialists are peculiar to each ethnic group or subsection. Kana jechuun fakkeenyonni armaan olitti ibsame kan wal fakkeenya amantii irratti ibsame kun jiraatus qophiin tarree hafuurotaa fudhatama qabanii sirnoonni yookiin sirni isaaniif dhiyaatan amantiiwwan kanaaf dhuunfaadhaan sirna qaba. Amantaan tokko kutaaleen hawaasummaa sirna addaa raawwachuu irratti hirmaatanii fi maalummaa akkasuma hojii ogeeyyii amantii tokko tokkoon saba yookaan kutaa sabaa gidduutti garaagarummaa kan qabudha jechuu. Haalli ibsame kun jiraatullee garaagarummaas qaba, garuu wal fakkeenyi isaa baay'ee guddaadha. Waaqeffannaa is one of the indigenous religion in Ethiopia practiced by the Oromo people jedha. Kana jechuun waaqeffannaan amantaa dhalootaan Itoophiyaa keessa jiraatan keessaa tokko yommuu ta'u, kun immoo amantaa uummanni Oromoo itti shaakalaa turan yookaan itti hojjechaa turanidha jechuudha waggootaan dura. Waaqeffannaan akkas irratti ibsamee jirutti jechuudha. Since waaqeffannaa is associated with community life, there is no element of conversion or evangelization jedha. Kana jechuun amantaan waaqeffannaa kuni jireenya hawaasaa wajjin kan wal qabatu waan ta'eef elementii jijjiiramaa yookaan wangeela lallabamu hin jiru. Wangeelli inni lallabu yookiin wanti inni evangelization godhu hin jiru jechuudha. Therefore jedha sababii kana ta'eef immoo a person has to be born in a particular society in order to be follow of the religion of the society to which he belongs jedha. Kana jechuun immoo namni tokko tartiiba hawaasummaa yookaan dhalootaan murtaa'e keessatti dhalachuu qaba. Erga dhalate immoo hordofaa amantii waaqeffannaa san ergatee hawaasa keessa jiru sanaaf amantii san bifa aadaatiin afaaniin kan dabarsu ta'a jechuudha. The participant in Oromo religion learn the religion's tradition from their forefathers jedha. Kana jechuun hirmaattonni amantii Oromoo kan duudhaa waaqeffataa kuni amantaa abbootii isaanii kanarraa haasa'aadhaan baratu malee kitaabni irraa lallabamu kan irraa qara'amus hin jiru jechuudha. Among the Oromo jedha. Ummata Oromoo kana biratti yookiin ummata waaqeffataa kana biratti the Kallu and the Kallitti, the female priests hold place of honor jedha. Kana jechuun amantaa kana keessatti luubonni qaalluu yookaan qaalluu kan jedhamu dhiira luuba dhiiraati. Akkasuma qaallitti kan jedhamu the female luuba dubartiiti. Bakka kabajaa guddaa qabataniiti jiran jechuu. Jarri kuni priests kan jedhu kuni luuba jechuudha. The position of kallu or kallitti is much like that of the high priest jedha. Kana jechuun ejjennoon qaalluu yookaan qaallittiidha. Baay'ee kan angafa luubaa wajjin wal fakkaata jechuudha. There is also another office that is of importance known as the abbaa muudaa jedha. Kana jechuun wanti abbaa luubota hangafaa wajjin wal fakkeessu abbaa muudaa gaggeessaa hafuuraa yookaan gaggeessaa amantii kan eebbi isaa Oromoo biratti bakka guddaa qabu argatee qaba jechuudha. The spiritual leader whose blessing took special place among the Oromos jechuun nama eebbisaa ummata Oromoo biratti
special place yookaan iddoo addaa qabu abbaa muudaa jedhama. Nama abaaree balleessuu danda'u, kan eebbisee milkeessuu danda'u sani abbaa muudaa jechuun. The Oromo religion focuses on one God known as Waaqa. Amantaa uummata Oromoo yookaan waaqeffannaa kana biratti amantaan kuni amantaa waaqa tokkichatti amanu, waaqni tokkichi sun immoo waaquma jedhamee beekama jechuudha. Afaan keenya waan ta'eef waaqa jennee waaquma jenna jechuu deebisnee, waaqni itti amanamu waaqa isuma sanii. Wanni kun immoo waaqa is the source of all life and is the creator jedha. Kana jechuun waaqni madda jireenya hundaati, akkasuma uumaa ilma namaati, uumaa lafaaf samiiti jedhamee amanama uummata Oromoo biratti. Garuu immoo waaqni bara kam akka ka'e, kitaaba akkamii akka buuse, bara kam waaqeffannaan akka eegalame hanga ammaatti ragaan hin jiru. Iddoo kana keessaa wanti guddaan qabachuu qabdan, abbaa muudaa jechuun nama hafuuraan abaaree balleessuu danda'uu fi eebbisaa uummata biratti bakka addaa argate jedhamuunis kan beekamu, waajjira biroo iddoo guddaa kan qabu jechuudha. Waaqa is infinite and omnipresent. Everything has been placed in order by Waaqa, and it is designer and guardian jedha. Kana jechuun waaqni daangaa kan hin qabne yookaan aangoon isaa bara kana dhaabbatti jedhamee kan lakkoofsaan hin kaa'amnee fi bakka hundatti kan argamu jedhamee amanama amantaa waaqeffannaa keessatti. Akkasuma immoo wanti hundi sirnaan kan kaa'ame yookaan dizaayinii irra jiru kun kan kaa'amee jiru waaqaatiin akka ta'e, dizaayineraa fi eegduun isaa immoo gaardiyaaniin, namni teessuma addunyaa kana eegu waaqa akka ta'etti amanama. Waaqa is not the only spiritual being recognized by the Oromo religion jedha. Waaqni qofti uumama hafuuraa amantii Oromoo beekamtii kan argate miti. Waaqa qofaa miti. There are numerous divinities called ayyaana. Wanti iddoo kanatti itti dabalame immoo waaqoliin ayyaanaa jedhaman baay'een kan jiran yommuu ta'u jedha amantaa waaqeffannaa keessatti. They are which are manifestation of Waaqa's creative spirit jedha. Warri ayyaanaa jedhamuun beekaman kunis mul'ata hafuuraa uumaa waaqaati jedhamee amanama waaqeffannaa keessatti. Which they are not additional gods but rather part of the divine essence of Waaqa. Kana jechuun jarri suni waaqolii dabalataa yookaan waaqa biraatu kan ayyaana jedhamu maqaan isaa jira otoo hin taane, qaama hundee waaqummaa yookaan gargaarsa waaqummaa akka ta'etti amanama. Garuu waaqni tokkicha akka ta'e amanamaadha waaqeffannaa biratti. The Qallus or Qallittis maintain a line of communication between the Ayyaana and the Oromo community in which they serve jedha. Kana jechuun Qalluu yookiin Qallittiin raajiidha. Jarri kuni raajii yookaan nabiyyoota waaqeffannaati. Ayyaanaa fi hawaasa Oromoo keessatti kan tajaajilan jechuun wanni isaan tajaajilan toora qunnamtii yookaan konnekshinii waaqa ayyaana gidduu jiru suni ayyaanaa fi uummata Oromoo gidduutti waan kana wal qixxeessuun connect godhuun tajaajilu jechuu Qalluu fi Qallittiinis. The institution of the Qallu or Qallitti and its connection to Waaqa are the central aspect of Oromo religion jedha. Kana jechuun immoo connectionii yookiin immoo walitti dhufeenyi waaqa waliin Qallittii fi waaqa gidduutti argamu gama giddugaleessa amantii Oromootiin
iddoo guddaa kan qabudha. In relation to Oromo identity, there are several aspects of the religion system that are significant jedha. Kana jechuun eenyummaa Oromootiin wal qabatee sirna amantaa keessatti wantoota ijoo ta'an hedduutu jira. Kan eenyummaa sabaatti makame amantaan alatti. The continued adherence to the shared religion that worshipped Waaqa. Kana jechuun immoo wantoota san keessaa kanneen Waaqa waliin waaqeffatuun akka itti fufamuutti ta'e yookaan adherence ta'e kanneen akka the recognition of the Kaallitti and the recognition of a place where the Abbaa Mudaa dwell were strong mechanisms that allowed the Oromo to maintain a unified identity jedha. Kana jechuun beekamtiin qaalluu yookaan qaallittii fi beekamtiin iddoo Abbaan Mudaa keessa jiraatu keessaa eebbisu mala ciccimoo Oromoo eenyummaa tokkummaa akka eeggatu taasisan keessaa tokko turan bara durii keessa jechuudha. Pilgrimage to the Abbaa Mudaa is an important aspect of Oromo indigenous religion jedha. Kana jechuun hajjiin yookaan iddoon itti imalamu maal jedhama akka amantaa biraatti umraadhaaf kan itti bahan jedhama akkaan an beekutti jechuu. Naannoon itti guddadhe irraas ka'e daawwannaa amantaatiif iddoon Abbaa Mudaa gama amantii dhalootaan Oromoo yookaan indigenous religion Oromoo ta'e kana keessatti baay'ee barbaachisaadha. Imalli amantaa imalamu eessatti imalamammoo kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. The pilgrimages to Abbaa Mudaa were delegates who were the representative of Oromo confederacies jedha. Kana jechuun hojjettoonni yookaan hujjaajonni gara Abbaa Mudaa bakka bu'oota konfedereeshinii Oromoo turan. Bara sanitti imaltoonni gara Abbaa Mudaatti imalan suni jechuudha. Thus went to Abbaa Mudaa received his blessings and announcements on the ceremonial practice of Jila jedha. Warri gara Abbaa Mudaa dhaqan eebbaa fi dibata isaa sirna Jilaa irratti argataniin Abbaa Mudaa irraa eebba argatan jechuu. Jila jechuun guruppii yookaan jam'aa kan jedhamu jechuudha. Jila was considered the link between the spiritual father and the nation jedha. Kana jechuun jilaan yookiin jila kan jennu kuni akka walitti hidhaminsa abbaa hafuuraa yookaan nama raajii sanii fi saba gidduu jiruutti ilaalama. Dallaalaa jechuun namni kuni walitti hidhaminsa connectiona. Abbaa Mudaa announced the Jila and commanded them to be righteous, not to recognize any leader who tried to get absolute power and not to fight each other jedha. Kana jechuun Abbaan Mudaa jila dibanii qajeeloo akka ta'an akkasuma hoggana aangoo guutuu argachuuf carraaquu kamiifuu beekamtii akka hin kennineef yookiin siyaasaan akka waliin qabanne akkasumas akka wal hin lolle ajaja jechuudha. Oromoon akka gargar hin baane amantaa akkasitti kunuunsaa ture jechuu namni kuni. The Hadiyyaa also had an equivalent to the Oromo Waaqa known as Waa, followed in the hierarchy by spirits who attracted most of the prayers and the sacrifice jedha. Kana jechuun ammoo Hadiyyaanis Waaqa Oromoo Waa jedhamuun beekamu waliin kan walgitu qaba ture. Sadarkaadhaan itti aansee hafuurota kadhannaa fi wareegamarraa caalaan isaanii kan harkisaa turan yookaan connect godhaa turan waan kana jechuudha.
wareega yookaan qalma fa'aa kan qalanii fi he is believed to be the first being and the creator of the universe jedha. Waaqni isaanii kan waa jedhamu kunis akka isaan amananitti inni uumaa jalqaba namaaf lafa uumee fi uumama cufaa akka ta'etti ni amanan warri hadiyyaa kunisi. The sun and the moon are perceived as the eyes of the world jedha. Kana jechuun aduu fi jiini akka ija waatti ilaalama yookaan akka ija waaqa isaaniitti rabbi isaaniitti ilaalama waa jedhama. Rabbiin isaanii suni akkasitti fudhatu turan jechuu jarri kun aduu fi ji'a ija isaati jedhanii. The hadiyyaa known by the name workmen are believed to have the power to send rain in drought. Fandanano or singular fandancho practice is believed to be introduced by spiritual leaders Ito and Albaja or Boyamo, father of 5 hadiyyaa clans jedha. Kana jechuun hadiyyaan maqaa warqimene jedhamuun beekamu akka qabanni amanamaa humna goginsaa keessatti rooba eeguudhaaf kan tajaajilu jechuu. Warqimeneen kuni yeroo goginsaa roobni akka argamu kan kadhatu. Akkasuma shaakala kan jedhamuu fi fandanaanoo kan jedhamu yookiin immoo tokkicha fandanchoo kan jedhamuun gaggeessitoota hafuuraa kanneen akka ittoo fi aljabaa yookaan boyaamoo fa'aa abbootii gosoota hadiyyaa 5 akka ta'etti amanama. Kuni amantaa waliin wal qabateeti kana amanan jechuudha. The Kambata, Gurage, Walaita, Kafa, the Nuer and the Konso are practiced a much similar indigenous religion to the Oromo and the Hadiyyaa jedha. Kana jechuun saboonni kanneen akka warra Kambata, Gurage, Walaita, Kafa, Nuerii fi Konso illeen amantii dhalootaan Oromoo ta'ee fi Hadiyyaa ta'e kana wajjin baay'ee wal fakkaatu qabaachaa turanii. Amantaan kun immoo amma baay'ee gadi bu'ee akka Itoophiyaatti amantaan indigenous religion jedhamu akka qorannoon garsiisutti amantaa dhibbantaa uummata Itoophiyaa jiraatu keessaa parsantii 6 kan ta'udha jechuudha. Case study jechuun qorannoo boqonnaa kana keessaa qorannoo lammaffaa qoratameedha. It is very difficult to exhaustively address all indigenous religions that have been practiced in Ethiopia at this point jedha. Kana jechuun amantiin dhalootaan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turan hunda yeroo kanatti bal'inaan ilaaluun baay'ee rakkisaadha jedha. Baay'inaan ilaaluu dhiisii qorannaan isaatu ganaa bal'aatu hafe jechuudha. Therefore jedha sababii kanaafuu identify indigenous religion practices in your village and write a report on their major features jedha. Kanaaf ati gochaalee amantii dhalootaan ganda kee keessa jiru san yookiin iddoo ati jirtutti argamu san adda baasuudhaan amaloota gurguddoo isaanii irratti gabaasa tokko tokko barreessuu qabda yookaan barreessi jedha. You are expected to make a comparison and contrast to the other monastic religions that are introduced from the outside world, Buddhism, Christianity and Islam jedha. Kana jechuun immoo waa'ee kana amantiiwwan waaqa tokko qofa ta'an kanneen biroo kanneen addunyaa alaatii akkasuma biyyoota biroo keessa dhufan kanneen akka Yihuudota, Kiristaanummaa fi Islaamummaa wajjin wal bira qabuu fi wal bira qabuun sirraa eegama. Ati barataa seenaati, barataa waa'ee amantiiti waan taateef jechuudha. Galatoomaa nagaan tura.